insha Allahu a bidiyon mu na yau za mu yi magana akan title. So yanzu kai tsaye zan je notepad dina domin bayani akan title. Kamar yadda kuka gani gashi nan na shigo text editor dina. So daman na yi magana akan cewa title zan yi magana akan sa, zan ware masa bidiyo guda musamman domin mu yi magana akan ya ake title. So insha Allah za mu yi title, mu yi save, sai mu creating folder ma, ga yadda ake yin creating din folder. To gashi nan insha Allah zan fara. Ina sa head, dama wannan da na riga na yi tun a can baya, na sa head da closing head. So anan ne zan samu sa gurin da muke sa title. Closing title. So zan ci gaba da karasa structure din, body, closing tag, closing body tag, closing HTML. Daman dai wannan shine syntax gaba ɗaya na structure na HTML gaba ɗaya. So yanzu zan yi magana akan title, zan yi saving ɗinsa tukun. Idan na saving, to za mu ga yadda title yake kasancewa insha Allahu, kamar haka. Yanzu ce save as an goge wannan suna, zan ce bari ce title. Title.html. To ina so in sai mai nisa a desktop. A desktop ina so na yi creating din folder, tunda daman na ce za mu nuna yadda ake kirkira folder. To yanzu idan ka zo a nan, in ka rama a nan ba akan kowace folder ba, sai ka right click, wannan zai bude, sai ka taho nan, sai ka zo wajen new din nan, wannan new din in ka ta halatin da shi, in ka dora abin da aka yi gashi nan zai bude nan, sai ka taho nan, sai ka zo nan kan folder, sai ka taba ta, gashi ta bude new folder. To sai ka rubuta sunan da kake so ka ba wa folder din. Yanzu bari ce mata my web shine sunan folder din. So sai double clicking akan ta, a cikin ta nake so ne saving. Okay, ina da wata folder din mai suna my web. So bari canja mata wani sunan, bari ce mata my site, da double click, ba mu irin sunan kenan. To yanzu dan na save, to na save din ta cikin folder my site. To yanzu bari in je folder din da na save din ta, ga tana my site, gashi na bude, gashi na title.html. double click zan bude shi a browser,
gashi nan abin da ya nuna mun title.html ga nan title. So bai samu komai a nan ba a cikin browser. Wannan shine browser din, homepage din. So bari mu dan sa color, mu ba body background color, ji color. Okay, sai na sa capital letter da dai ba matsala, amma it's supposed to in small letter. bg color equals to green. Control S ko kuma save and refresh. You see our homepage change into green. So yanzu abin da zamu yi shine zamu tafi kan title kai tsaye. Gashi nan na zo da rubuta title din, barin ce this is my website. So bari yi save din shi, ku ga title, save, bari na refresh. Gani kai tsaye wannan sunan ya canja kuma this is my web. To wannan shine amfanin title, domin idan ka zo ka yi creating din homepage ko website ɗinka, title din daga mutum ya buɗe browser yana kallon title din ya san abin da wannan homepage din ko ya san da abin da wannan page yake nufi, ya san me kai design din wannan page. Homepage ne, about yourself ne, images ne, contact ne da sauransu. To a irin nan ana iya, mutum yana iya bambancewa cewa wannan page da ya shigo ga abin da yake magana akai tun ma kan ya ci gaba da bude page website din naka. To wannan shine amfanin title a cikin website a takaice kenan. So idan ka sa abu shine da abin da muka magana da akan title, to shine mun nuna yadda ake sa title, mun nuna yadda ake creating din folder gashi nan. So idan kana so ma kuma kai wata folder naka na kanka, anan zaka yi zuwa nan sai ka right click, anan sai ka zo ka ce new, sai ka zo ka ce folder. Mun gani gashi nan folder ta fita. To wannan nayi ne saboda waɗanda ba su taba amfani da computer ko gurin bude folder da wani abu ba. To yawanci yana da kyau idan kai kirkiri folder anan, duk sunan da ka ga ma ka bata gashi nan. To idan zaka yi website ɗinka sai ka dinga tattara shi kana yin sa a cikin wannan folder din. Saboda matsalar da yake faruwa shine lokacin da ka zo sa image ko video a cikin website ɗinka, to dole ne ka dinga kula da cewa a ina website ɗinka yake. Idan kai website ɗin daban kamar inda wannan yake a nan, kuma ka zo ka bar image ɗin yana cikin wannan folder ɗin, kake so kai linkin ɗinsa, ba zai yi ba sai ka ɗauki extension na wannan folder ɗin ka je ka kashe gurin image ɗin ka sa, sannan browser za ta iya ɗauko location ɗin da wannan image ɗin yake ko wannan video ɗin take. To shi sa creating folder yana da kyau. Idan kai creating folder, idan za ka yi website ko za ka yi wani homepage, to ya kasance hotunan da za ka sa a cikin folder din, shi ma website din ka yi shi a cikin folder din, domin a matsayin ka na mai koyo ka kaucewa shiga rudani. So in ba wannan, a cikin sauki za ka iya samun rudani ka kasa gane yadda abin ya sa gaba. Amma idan kai wannan, to insha Allah za ka kai website ɗinka a cikin sauki ba tare da wani matsala ba. Amma idan baka sa a ciki ba, to gaskiya za a samu matsala. Za ka zo kai ta yi ka ga website ɗinka ya ƙi. To wannan shine a takaice da ake yin folder da kuma abin nan. Yanzu idan kana so ka canja wannan, za ka yi canja wannan title ɗin, sai ka ce my home, sai ka ce my home page. Kana yin save, kana refresh din browser, ga gani title ya canja kuma my home page. So duk yanda ka tsara home page ɗinka, a haka title zai yi aiki. Ba ruwan title da wani abu, abinda kawai title ya sani kenan. To insha Allah a ci gaba da bidiyon mu na gaba za mu kawo muku magana kan su paragraphs. Insha Allah za mu bayani cikakke akan paragraphs a bidiyon mu na gaba. Insha Allah kamar yadda kuka gani mun nuna wancan abubuwan ɗazu. So idan muka tafi bidiyon mu na gaba za mu fitar da yanda